Hi there! Welcome to Fun to Fluent English. There are two types of people, those who back up their data and those who will. Let's break it down. There are two types of people. There are two types of people. Il y a deux types de personnes. Repeat. There are two types of people. There are two types of people. Usage examples. There are books on the table. Il y a des livres sur la table. There are birds in the garden. Il y a des oiseaux dans le jardin. There are cookies in the oven. Il y a des biscuits dans le four. There are many reasons to be happy. Il y a beaucoup de raisons d'être heureux. Two. They have two children. Ils ont deux enfants. He has two jobs. Il a deux emplois. I have two cats. J'ai deux chats. He ate two apples. Il a mangé deux pommes. She bought two dresses. Elle a acheté deux robes. We need two more chairs. Nous avons besoin de deux chaises de plus. They are 2 minutes late. Ils ont 2 minutes de retard. We saw two movies last night. Nous avons vu deux films hier soir. Types. He likes all types of music. Il aime tous les types de musique. There are many types of birds. Il y a beaucoup de sortes d'oiseaux. There are different types of coffee. Il y a différents types de café. We offer several types of services. Nous proposons plusieurs types de services. There are different types of learning styles. Il existe différents types de styles d'apprentissage. Of a group of people. Un groupe de personnes. A cup of coffee. Une tasse de café. A piece of cake. Un morceau de gâteau. A type of bird. Un type d'oiseau. A pair of shoes. Une paire de chaussures.
Many people attended the concert. Beaucoup de gens ont assisté au concert. There are people who love the rain. Il y a des gens qui aiment la pluie. A lot of people are talking about the new movie. Beaucoup de gens parlent du nouveau film. Most people enjoy a good meal. La plupart des gens apprécient un bon repas. Some people prefer tea over coffee. Certaines personnes préfèrent le thé au café. Few people understand the complexity of this issue. Peu de gens comprennent la complexité de ce problème. Old people often have interesting stories to tell. Les personnes âgées ont souvent des histoires intéressantes à raconter. Those who back up their data and those who will. Those who back up their data, and those who will. Back up. Ceux qui sauvegardent leurs données et ceux qui le feront. Repeat. Those who back up their data. Those who back up their data. And those who will. And those who will. Usage examples. Those who work hard will succeed. Ceux qui travaillent dur réussiront. He admires those who take risks. Il admire ceux qui prennent des risques. She doesn't trust those who lie. Elle ne fait pas confiance à ceux qui mentent. Those who read a lot have a wide vocabulary. Ceux qui lisent beaucoup ont un vocabulaire étendu. Those who ignore history are doomed to repeat it. Ceux qui ignorent l'histoire sont condamnés à la répéter. Who? I know a girl who plays the piano. Je connais une fille qui joue du piano. We met a doctor who works in Canada. Nous avons rencontré un médecin qui travaille au Canada. The people who live next door are very friendly. Les gens qui vivent à côté sont très sympathiques. The man who called you is waiting. L'homme qui t'a appelé attend. I thank the teacher who helped me. J'ai remercié la professeure qui m'a aidé. Back up.
Don't forget to back up your files. N'oublie pas de sauvegarder tes fichiers. You should back up your files regularly. Tu devrais sauvegarder tes fichiers régulièrement. It's important to back up your work regularly. Il est important de sauvegarder régulièrement ton travail. She uses a cloud service to back up her photos. Elle utilise un service cloud pour sauvegarder ses photos. The system automatically backs up all the data. Le système sauvegarde automatiquement toutes les données. I forgot to back up my work and I lost everything. J'ai oublié de sauvegarder mon travail et j'ai tout perdu. We need to respect their opinions. Nous devons respecter leurs opinions. They left their books on the table. Ils ont laissé leurs livres sur la table. The students are proud of their achievements. Les étudiants sont fiers de leur réussite. My parents told me about their trip. Mes parents m'ont parlé de leur voyage. Data. She lost all her data when her computer crashed. Elle a perdu toutes ses données quand son ordinateur a planté. The data is stored on a secure server. Les données sont stockées sur un serveur sécurisé. The data is encrypted to protect it from hackers. Les données sont cryptées pour les protéger des pirates. The data has been corrupted. Les données ont été corrompues. He entered the data into the computer. Il a entré les données dans l'ordinateur. The data was collected through a survey. Les données ont été collectées par le biais d'une enquête. We need more data to make a decision. Nous avons besoin de plus de données pour prendre une décision. The data shows a significant increase in sales. Les données montrent une augmentation significative des ventes. They will arrive tomorrow. Ils vont arriver demain. She will call you when she arrives. Elle va t'appeler quand elle arrive. I will finish the report tomorrow. Je vais finir le rapport demain. He will regret his decision. Il va regretter sa décision. You will understand when you're older. Tu comprendras quand tu seras plus âgé. We will not tolerate this behavior. Nous ne tolérerons pas ce comportement. Vocabulary recap. There are 2 types of
people, those who back up their data and will read. Listen. There are two types of people, those who back up their data and those who will. Do you back up your data regularly? Let us know in the comments. Thanks for watching. Please like and subscribe.